Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Ich habe mir gedacht, heute mal wieder zur Abwechslung, ja, starten wir im Startmenü des Spiels. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Gibt es noch groß was zu erzählen? Im letzten Part haben wir das neue DLC hier runtergeladen. Wir wollten ja ursprünglich das Spiel durchspielen, die letzten Missionen, ne, hier auf dem Dings starten hier, ne, auf dem Raumschiff, da auf dem Gefängnisplaneten. Haben uns aber dann dazu entschieden, doch das DLC zuerst zu spielen, weil du das wohl dann mit dem Spielstand nicht mehr spielen kannst. Und das fände ich ein bisschen schade. Ich möchte gerne mit dem Charakter, den wir jetzt haben, noch das DLC erleben. Hat spannend begonnen. Wir haben einen abgetrennten Arm gefunden in einem Paket, das uns zugesandt wurde, mit einer Sprachnotiz. Und ich würde sagen, wir schauen mal, wie es weitergeht. Danach sind wir natürlich, ich erzähle aber jetzt nicht die ganze Story nochmal, wir sind dann auf irgendeinen so Planeten geflogen da und dann war da so ein großes Haus auf dem Kometen, Alter, ne, du weißt Bescheid. Oder, wir spielen weiter. Kennst du das, wenn du rülpsen musst, aber der kommt nicht raus? Wir spielen. Da passt die heroische Musik zu. Wir haben uns aufgemacht auf diesem Kometen. Wir sind nur zu zweit unterwegs. Und dieser Komet soll wohl ein sag mal schnell, jetzt habe ich den Faden verloren. Dieser Planet soll wohl ein ich sag mal Paradies sein für Plünderer und alle möglichen anderen Gestalten. Wir haben natürlich sehr hoch gelevelte Waffen, dadurch, dass wir schon die meisten das DLC abgeschlossen haben. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen, ich schaue mich mal hier nämlich ein bisschen um. Ach, die Aufnahme läuft kurz erschrocken. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen die Augen offen halten nach Munition, weil wir hatten ein ganz großes Munitionsproblem. Insbesondere, weil nachdem wir vorhatten, die Endmission zu starten. Oh, sorry. Ausnahme des Captains anlegen. Haben wir. Achso, warte mal. Oh, das ging ja locker easy, ne? Wie Kokain-Deal. Oder der Kopf nach dem chilligen Grasbeat-Chibi. Achso. Geht's schon mal nicht runter. Oder einmal ist leer. Wir können entweder den Fußweg nehmen. Oder das da hinten war, glaube ich, auch abgeschlossen. Ich habe trotzdem mal lieber die Waffe auf Anschlag. Und vor allem gucke ich einmal. Das sieht alles gut aus. Obwohl das ist genau die Waffe, die wir eigentlich nicht brauchen, ne? Ja, nicht schon einer tot. Also irgendwas. Wir sollten hier so ein bisschen alles im Auge behalten. Wie viele Kohlen haben wir noch? Ich meine, das hält sich in Grenzen, ne? Ja, wir brauchen jetzt auch nicht groß die Munitionsdepots hier aus plündern. Also ich meine jetzt natürlich die Automaten plündern. Da steht einer. I got supplies if you need them. No one lasts long on Gorgon unprepared. Ei. Is that what my thoughts sound like? Look, I've been standing near that alarm too long. You looking for supplies, stranger? Let's stock up here. If you run low on bullets out in Gorgon's far reaches, there ain't no one around here liable to help you out. Let me know if you're looking for something particular. Huh? Oh, you don't gotta worry about that. Something to do with that scrap project Gorgon from years back. Thanks for turning it off, by the way. I'd have lost my mind if the damn thing had gone on much longer. Der hat also auch schon ziemlich lange damit gelebt, wa? Ja, woanders hingehen können. I thought that alarm was gonna bang on for the rest of time.
The control terminal wouldn't listen to physical persuasion. I know, because even Von Hoffman couldn't bash it in. And I seen that tough son of a gun throw man clean across the Sprat Shack one time like he were a toss ball. Das ist also Gorgon. You mean you came out to this asteroid without knowing nothing about it? Me too. Heard it was wild here and couldn't resist. Trouble is, if you wander off to somewhere you oughtn't be, like way out in Gorgon's farthest reaches, odds are slimmer of your bits finding their way to my pockets. If you want my advice, stick close to the Sprat Shack, unless you fancy having your limbs torn off and eaten. Kollege, du weißt nicht, mit wem du sprichst. Ich bin Captain Christoph. All right, you know you better than I do. Just be sure you watch out for the Marauders. That's the #1 thing. Oh, and the Mance. You watch out for Marauders, Mance, and Charles from accounting, and you'll probably be fine. Only the meanest Marauder on Gorgon, and also anywhere else. That man is crazier than a bag of canids and twice as likely to bite. He will bust your head open like an overripe mock apple if he so much as sees you. I ain't joking. He'll snap you in half like stale bread noodles. Okay. No, you don't get it. Charles from accounting is like... Imagine if you took 3 of the most howling mad Marauders you could find and mashed them together. That's Charles. Alles klar, ich nehme die Warnung ernst. That and a rocket launcher. Okay. Did I not mention that? Right, sorry. He's got a rocket launcher. I don't know. Hard to guess how many he's killed, given the explosions tend to obliterate any bodies. I'm joking. No one bothers looking for bodies. Look, long story short, you do not fuck with Chuck. Best to avoid the Marauder camp entirely. That's my 2 bits on the matter. Only that Spacer's Choice shut it down in a big hurry. From what I heard, some of their folks got left behind even. Don't seem like the project ended well. Yeah? His name is Charles and he used to work in accounting? Anything else you needed? Yeah? The Marauder camp way out to the east. That's what I heard, at least. And I sure hope you're asking so you can keep a safe distance away. Found a pickaxe in the mine like none I've ever seen before. Could be awful useful if you're the violent type. Okay. Ja. Ist eine legendäre Waffe oder was? Ich könnte eher Muni gebrauchen, weißt du was, wenn wir jetzt hier schon mal hier sind. Ich will einen haben. Für 50. Ah, komm. Oh, das ist schon zu teuer. Siehst du, wir müssen echt wieder Geld reinholen. Ich schätze mal, das gehört ihm. Tatsächlich nicht, aber das hier alles. Naja, ja. Warum nicht stehlen hier? Werkbank haben wir hier. Alle Klärchen. Gut! Ziemlich einladend hier. Dann wollen wir mal zu dieser Spreadsheet gehen, wa? Wenn wir nichts Großes übersehen haben. Wovon ich ausgehe. Ich gehe davon aus, dass wir nichts Großes übersehen haben. Alles ein bisschen runtergewirtschaftet hier. Das ist noch so ein kleiner Computer.
da? Nö. Ich schätze mal, das wird nochmal wichtig. Okay. Alles klar. Ich glaube, der tut uns nichts. Hier ist nichts. Das sind ja nicht die großen Roboterfreunde, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Genauer gesagt haben wir panische Angst vor Robotern. So. Oh, süß. Ab in die Spreadshank, wa? Oh, das wollte ich nicht. Die Mucke hier ist ein bisschen... Ist anders als sonst, ne? Ich bin ja... Komm ja schon. Gucken wir noch einmal hier bei dir oben, ob du irgendwas Interessantes für mich hast. Sieht aber nicht so aus. Fan Hoffmann. Alright, inspection time. Look at my eyes for as long as you can without blinking. Starting now. Good. Look up. Now look down. You're doing swell. Now, name and occupation. Ach ja, nee. Wir sollten bei Alex Hearthbrown bleiben, ne? Good enough for me. You're cleared to pass. That was a sanity check. If you had changed like the others, it'd be in your eyes. You'd also be drooling, cursing, and making a mess of the place. Welcome to the Sprat Shack. You can head on downstairs. Every day, salvagers and scrappers set out to comb the ruins and make their fortune. The ones who come back, they aren't always the same men or women who left. They change. Never for the better. First, they get real twitchy and paranoid, shouting at folks who aren't there. Then they smell like they soiled themselves, on account of how they soiled themselves. After that, they're gone. Nothing but animals wearing human skin. Seen it happen myself. It's never pretty. Merkwürdig. Erinnert mich ein bisschen an die, bei unserem Mordfall, an die, Soldaten mit dem Gewuchs am, diesen Parasiten, den sie am Hals hatten. This is the Sprat Shack, the most remote watering hole in the system. Rule number 1, no fighting. Rule number 2, wipe your feet on the way downstairs. We're the only hospitable place on this rock. I want to keep it that way. That's why we have rule number 3. When people change, they stay outside, where they belong. Ja, klingt vernünftig, ne? Just don't ask me to dance. This is a sublight bar, so most of our regulars come to plunder the old labs. The facility's locked up behind miles of red tape, so progress is slow. A lot of time to drink and reevaluate, then venture out and try again. Mm-hmm. Something bad happened here. Spacer's Choice was developing chemicals. The kind with nasty side effects. Marauders outnumber the rest of us 10 to 1. Either they came from Gorgon, or something draws them here. I don't know which is worse. This place is under a dark cloud, stranger. That's all I know. If you want the history of the Sprat Shack, talk to Lex behind the bar. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Bouncer, bodyguard, law enforcer. I make sure the Sprat Shack gets only the highest caliber of clientele. And I thought this place was gonna be fun. We get a lot of brand-loyal corporate types, and a lot of cutthroat freelancer types. Both sides have their share of dirty scoundrels. And I hate dirt. Okay, das ist ja ein sehr, sehr, Watch yourself out there. ein sehr, sehr freundlicher Ort hier, wa? Mal gucken, ist es Diebstahl? Ja, ist es.
So, dann halten wir uns mal erstmal zurück und schauen uns mal erstmal hier alles Ruhe an. Gehen wir runter in Spreadcheck, was? Smell that? Cheap whiskey and stale cigarettes. My kind of place. Okay. Privilegierte weiße Frau, wenn du das sagst. Hier geht's raus. Eieiei, allzu viel ist hier aber auch nicht los. Putzsachen. Da vorne. Oh, erstmal, ich weiß jetzt nicht, ob wir uns jetzt hier groß umschauen müssen. So viel ist hier nicht los. Are you my agent on the ground? Sorry? Ich würde sagen, wir folgen erstmal der kohärenten Story hier. Farbe suchen. Oh, der guckt aber I'm just here to drink. entspannt. That's the cold phrase. Welcome to the Sprat Shack. First one's on the house and I won't even water it down. What'll it be? Das ist ja nicht Arbeitseinsatz. Ist hier oben. Aber eine hübsche Frau für so für so ein Etablissement, ne? Bottoms up. I assume you're here for salvage. So, ich rate deswegen im Schrott. Schrottbergung ist ja klar, was sie damit meint. Ich weiß nicht, was das Lügen bringen sollte. Wenn wir so ein Alibi haben. Ich lasse es mal außen vor. Most of my regulars are sublight scavengers. They pick over the ruins of Gorgon, spend their earnings at the bar, and head back out the next day. Vicious cycle, but that's life. You're the first new face I've seen in a while. Don't forget to close your tab when you're done. Okay, das bringt alles nichts, ne? Nur haben 60% Rabatt. Aber ich dachte jetzt, vielleicht können wir hier irgendwie ein bisschen mit ihr irgendwie so ein Trinken oder so, noch ein bisschen auf einen grünen Nenner zu kommen. Ne? Ich kann hier vielleicht ein bisschen Schrott andrehen, was ich habe. Gucken, hier, ich habe auch jede Menge Schrott, ne? Was haben wir denn da alles? Brauchen wir alles nicht mehr, ne? Verkaufen wir mal. Ja. Das ist alles Schrott. Guck mal, da haben wir ja ordentlich Kohle drin hier. Spieluhr brauchen wir auch nicht. Zack. Warte mal, können wir einmal hier ins Inventar gehen. Und hier auf, wir haben auch irgendwo jetzt unseren Whisky gerade bekommen. Warum haben wir 2 davon? Aber okay. Ich sagen, einen trinken wir davon, oder? Und wie verbrauche ich den jetzt? Oder so nehme ich den. Warte mal. Das interessiert mich jetzt. Ich habe, glaube ich, noch nie was getrunken hier, ne? Aha. Wie kann ich den denn jetzt trinken? Ich habe den jetzt quasi. Verstehe ich nicht. Ach, Moment mal, das ist... Ah, warte mal, vielleicht hier irgendwie auf... Nee, da habe ich Waffen zur Auswahl. Okay. Muss ich das jetzt googeln? So ziele ich.
Ach, das ist wieder... Ist lange weg. J vielleicht? Nö. Das ist ja Journal. Ja, guck mal. Einmal durchprobieren hier. Nee, gut. Dieses hier... Sure. Nee. Weg. Going. Ach, scheiße. Jetzt habe ich sie wieder... Okay. All right. Aha. Leute, ich habe keine Lust, das jetzt zu googeln. Aber macht er auch nirgendwo, ne? Wie kann ich den jetzt davon wieder zurückbringen No hier? problem. Genau, no problem. Jetzt mach mal... You got it. Ach, warte mal, da oben. Aber das bringt auch nichts, wenn ich... Nee. Sind noch viele Leute hier oben auf der Anzeige. Ach, sind die alle da hinten drin? Nö, auch nicht. So. Z halten. Was heißt denn? Headed back. Ah, alles klar, das ist schon mal gut. Okay, okay. X heißt eine Person anvisieren, C heißt auf die schießen. Aber was ist einen Wodka trinken? Ah, ist hier irgendwo Steuerung? Einstellung, Steuerung. So, hier muss ja irgendwo stehen, sprinten, drucken, Gameplay. Letzte Waffe, Waffenkreismenü. Springen, sprinten, drucken, drucken. Ducken, schleichen. Benutzen, interagieren, E. Das habe ich da auch gerade gedrückt. Ah! LOL. Pace yourself. The drinks aren't going anywhere. Egal, ich spreche das jetzt einfach nicht mehr an, diese Niederlage. So, weiter geht's. Spacer's Choice used to brew pharmaceuticals in these parts. That's why the asteroid smells like an old gym sock. They say Adrenatime came from here, just down the road at the old R&D lab. Very hush-hush back in the day. Hush, hush. I doubt anyone knows the full story. One day the evacuation order went out. Grunts and lab coats scrambled to get anywhere but Gorgon. And the weirdest thing of all, Adrenatime still hit the market. Me, I never touched the stuff. To each their own, but I think it's dangerous. Damn right we are. We've got drugs, scrap metal, prototype weapons, drugs, money, and more drugs. When Spacer's Choice evacuated, everyone dropped their gear and ran. Most of it stayed where it fell, and all of it is up for grabs. Of course, the real treasure is whatever's locked up in the old facility. Until someone figures a way to crack it open, we're just sifting through dirt. Das ist natürlich gut für uns. Wir wollen ja in erster Linie auch Munition und alles farmen. Ja, wenn du hier viel finden kannst, nicht schlecht. Roscoe might tell you more. He spent some time around here before the bar opened up. I trust him well enough. There's always Leonora, my favorite customer over in the storage room on the second floor. Keeps to herself and always closes out her tab. Nice lady. Been coming around a lot these past few months. She isn't with Sublight, but seems to know the lay of the land better than anyone. She spends most of her days drinking alone. I think she's looking to hire someone. If you're open to a side gig. Ah, da geht's wieder in die Aufträge rein. He's been here since opening day. I think he told me he was some kind of journalist. He got left behind when Spacer's Choice pulled out. And I guess no one's coming to get him.
Okay. He didn't tell me and I didn't ask. I'm his bartender, not his human resources rep. If you believe the chatter, a lot of good folks got left behind, and a lot of bad folks made it out. Sometimes, that's all there is to it. Roscoe's drinks are on the house. We all know how it feels to get left behind. He'll be all right. He's with the family now, and we take care of our own. What are friends for, eh? Ui. Sind wir schon bei der Freundschaft, oder was? Lucky. Sure, I knew him. He could get a little dramatic at times, but he was a good guy. Heard he took on a dangerous job. Spent a lot of time coming and going from the Office of Creative Incubation, just down the road. That's where the top rungers at Spacer's Choice came up with slogans and marketing. Lucky never told me why it was so important. Awful shame about what happened to him. You really want to hear my story? Law, most everyone around here is sick to death of it by now. Last I saw of Lucky was a few days ago. I went outside for a smoke and a stroll, and I saw this wild canid dragging a bloody limb. So I kicked the canid, scared it off. Get this, the canid was chewing on an honest-to-law human arm. Lucky's arm. Okay, das ist interessant. I'm a bartender. Attention to detail is my middle name. Anyway, the arm was clutching a phonograph that mentioned someone named Alex Hawthorne. I did some poking around, and this Hawthorne has a reputation among the salvagers who frequent the bar. So I packaged up the arm nice and tidy and sent it care of the Halcyon Parcel Service. They even gave me a discount on the hazardous waste removal stamp. Mhm. I figured Hawthorne would want to know what happened to his pal. Help Lucky get his affairs in order, you know. Oh, I hate to see people go with unfinished business. Third floor. Once I figured he wasn't coming back to pay his tab, I left his room unlocked to air it out. You can help yourself to anything you left behind. Fair warning, I've been letting the regulars use it for a quick lie down. Just wash your hands when you're done. Trust me. Lecker. Yes and no. The Sprat Shack used to be a shipping and receiving warehouse during the old Project Gorgon days. When Spacer's Choice pulled their guys off-world, Sublight moved in to salvage what we could, and they put me in charge. Yes and no. Rumor has it there's a Sprat wandering around the Groundbreaker, and he's the legal owner of the Sprat Shack. Hagen's idea. See, Hagen didn't want a paper trail that led back to her, so she gave the bar to the Sprat. If there were any legal problems with this place, the Sprat would do the time. You know, they do something similar in Byzantium. Fancier system, but same idea. Anyway, that's what the paperwork says. I don't make the rules. As far as business arrangements go, this one's a head-scratcher, but they say it's all above board, so that's what matters. Yes and no. We're doing a lot more than squatting. We're classing up the joint, keeping the riffraff outside where it belongs. They didn't even serve drinks until I arrived. Talk about wasted potential. Yes. And no. Ich mag Again, sie. that one was Hagen's idea. She told me that speaking in vague terms keeps you out of trouble. And I don't want any trouble in my place.
Thirsty people come and go from all over the colony, mostly on the way to somewhere better. Some are well-connected, and not everyone pays with bits. That's how we get the unconventional goods anyhow. Sublight keeps us well-stocked with the essentials, by which I mean booze. Good. I've got paying customers. Ich hab bezahlt. Was soll das denn? Also so viele bezahlende Kunden hast du, glaube ich, hier auch nicht. Ja. Alles klar. Ich musste erst nachdenken, Sprites sind diese kleinen Ratten, ne? Das heißt, der ganze Laden läuft auf irgend so eine kleine Ratte und ich dachte jetzt, das heißt so viel wie... Das hier ist... Das hier ist so die Bar für die Ratten, dachte ich. Weißt du, was ich meine? Hier schon wieder gelandet. Scheint einfach nur Vorräte zu sein, wa? Haben wir nicht genug für? Oh. Keiner gesehen. Weißt du, was ich meine? Manchmal muss man unehrlich sein, habe ich recht? Das heißt immer wieder ein bisschen in der Rolle. Obwohl. Ja. Und gucken mal oben, ne? I can't steal what's lawfully mine, you tangle-footed dimwit. Bring it up, you two. I've heard more than enough of your shit for one day. That was my salvage, Trixie. You had no right to it then, and you've no right to it now. I risked my life sneaking around Marauders to claim that wreck. And I didn't see your name on it. Now you've done it. Eat fist! All right, that's enough! This is a family establishment! You want to make a mess? You make it outside! But this was personal, Lex. It's a question of salvage. That wreck was gonna make me a fortune. Was sollen wir machen? Nicken und sagen, schreien Leute hier öfter oder uns direkt einmischen? That's what I've been trying to tell him, but he won't listen. Oh, it's the same fight every day. 5 years we've been at this, and we still can't agree on how to properly tag salvage. Now you two listen, this is my place. While you're in the Sprat Shack, you'll sit quietly, or I'll forbid you to come here at all. Is that understood? Fair's fair. I'll have a stout, and we'll settle this later on our own terms. Ah, it's no good to leave a fight unresolved. If I don't do something, these two are gonna be at each other's throats. You do that for me? Klar. Kaum sind wir mal nett. I appreciate it all the same. You'll be paid for your time and expertise, of Siehste. course. Freddy, Trixie, go on and make your case to the generous stranger. I'll start, seeing as I'm the one who's been most wronged in this equation. Oh, very formal. Freddy the Scab, freelancer for sublight salvage and shipping, same as my father before me. Junkyard Trixie, also a salvage Ich liebe freelancer, dieses, though I've been at it longer than Freddy. diese Bücher. So, just up the road and due east of here, there's a shipwreck lodged in the mountainside, right? I staked my claim on that wreck. Then I wandered in for a drink. An hour later, Trixie swaggers in bragging about her salvage. Ugh, the nerve of some people. I climbed on top of it and called out in my loudest voice, "Finders keepers!" I don't know about legal, but it's legit by sublight standards. Assuming Okay. anyone was around to hear it, which we can't know for sure. Someone must have heard me. They just ain't brave enough to step forward and admit it.
When I found the shipwreck, there were no salvage mark. See, the whole area was teeming with bloodthirsty marauders. So I snuck around and added my tag, clear as day so no drunken idiots could claim the salvage out from under me, Freddy. For the record, when I heard the marauders coming, I left. Trixie must have set her mark down after me. Sorry, I won't speak out of turn again. Anyway, that's my story, sir. I drew next in the dirt, with my toe. Was ich gerade meinte, ich liebe die Bücher, ich liebe diese Storys, die geschrieben wurden, ne? So herrlich absurd. Wouldn't surprise me in the least, but that doesn't mean it ain't mine. In all my years, I've never heard a more contentious argument. I don't envy your shoulders for bearing the weight of responsibility. You've heard it from them both. So, who gets the salvage? Ich würde sagen Trixie, oder? Diese Idioten wissen nicht. Was weiß denn ich? Thank you. Law, it's hard to get a fair trial in this sprat-fucked colony. You'll pay for this. Yeah. I don't know how, and I'm not sure when. But just you wait, and maybe it'll happen. Someday. Here's a six-pack on the house, plus your fee. Maybe now we'll finally get some peace around here for a change. I'll write to Lilia Hagen in the corporate office on Groundbreaker. She'll get some haulers to drag it away. It'll take a while. Nothing happens fast around these parts. But at least the salvage would get a good home. A little too often, if you ask me, but that's the sublight way. Anything worth doing is worth fighting over. Come and chat if you're ever feeling thirsty. We could always go back and rile him up again later. Tja, Freddy. It ain't fair. That salvage was mine. Ich finde schon, dass es ihr gehört, weil, mein Gott, er hat gerufen, wer es findet, das behalten und verpisst sich wieder. Sie hat eine X draufgemalt, vielleicht später. Aber er hat es halt so markiert, dass sie es nicht mitbekommen hat. Im Zweifel hat sie es legal, in meiner Sicht zumindest, hat sie es ordnungsgemäß gekennzeichnet. Haben wir diesen Fall auch gelöst. Hey, hier ist die Küche, oder was? Ah, Kaufsautomaten. Essen brauchen wir schon mal gar nicht. Was ist das denn hier? Munition brauchen wir im Zweifelsfall, aber davon haben wir hier nichts in der Vorratskammer. Dann würde ich schließe die ganze Zeit ein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal endlich hoch zu der nächsten I markierten wouldn't get too Person. close to that railing, just in case. Könnten eigentlich mal unser Outfit wechseln, ne? Wir sind ja nicht mehr hier, müssen ja nicht mehr inkognito unterwegs sein hier. Zack. Ah, hier ist schon ein bisschen mehr los, Who's ne? this now? Wonder if they could. Ah, who am I kidding? Ja, was könnte ich? Holy shit, a fresh face. Haven't seen your like in years. Don't know what brought you to the most dangerous corner of this solar system, pal, but you're welcome here. Oh, you talked to Lex yet? She tell you to keep it civil? You wouldn't guess to talk to her, but that lady's got a mean left hook. Ah, das ist ein Journalist. Some kind. Yeah, that's a good way to put it. Got into reporting thinking I was gonna be some sort of public intellectual. What a joke. Spent 95% of my time playing stenographer to the board, and the rest writing puff pieces on the chairman's latest beard trim. Real life and death shit.
Wahrnehmung, du scheinst ja... If you're going back out there, do you think you'd be willing to do an old bastard a small favor? Told you I was a journalist, right? I was here on a story back when Project Gorgon was active. I was doing an interview series for Spacer's Choice. Recorded them all on these little portable phonographs. But when everything fell to shit, Spacer's Choice wouldn't let me leave. Terms of my reporting contract unmet, they said. Right on the money. Look at me, I'm no fighter. I've never even touched a gun. But you're just the right amount of rough around the edges. Help me get my recordings back so I can finally get the hell out of here. I've got some bits saved up. Haven't had anything to spend them on but beer. And Lex has been letting me drink for free. It's nothing extravagant, you know, journalist salary and all. But the bits are yours if you want them. Someone had been trying to steal them since the day my assistant and I started interviewing. Couldn't even keep them in my safe. They always found a way in. So I took to hiding them all over the fucking asteroid. Thought I was so clever. What a fool I was. Oh, I've tried. Make no mistake. I've caught a couple of rides out with Sublight folks. But the board's fixers always send me right back. And I'm not about to stand toe-to-toe with marauders just to fulfill a line item on a contract. No shit? That's downright civilized of you. All right. One of them I stashed in the Office of Creative Incubation, in the projector room on the 3rd floor. I gave another to my friend Birdie to keep in her apartment, just outside OCI's upper entrance. Seems like a good idea at the time. Someone had started a fire, folks were shooting other folks. It was a madhouse. You'll find another in the chem lab. It's in the main lab storage room. Didn't have much of a choice. The primals had gotten loose, couple of them were chasing me. The recordings just ended up wherever I hid. The final one is in human inquiry and auditing. It's tucked behind a pipe in observation room B. What with the test subjects running loose, the researchers were surprisingly unobservant. Strength to your sword arm, friend. And thank you. Tja, guck. Das ist doch schon mal eine erste Nebenmission, die wir hier haben. Für ein paar Bits. Hier stehlen wir mal nicht. Gleich, dass wir unserer Freundin die 30 aus der Kasse da geklaut haben eigentlich. Nicht so edel. Mach ich auch nicht normal. Da war ich so ein bisschen irgendwie noch nicht so ganz drin in der Rolle. Tut mir leid an der Stelle. Machen wir nicht nochmal. Kommt auf jeden Fall nicht gut aufs Karma-Konto, ich sag's dir. Und wir mögen sie eigentlich, ist das? Da müssen wir auch noch nicht hin, oder? Oder ist es jetzt? Ja, das sind erstmal die Fallnotizen. Wir kümmern uns aber erstmal Tagebuch um die Hauptmission. Nee. Aber, das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Tagebuch. Okay, hat man nicht gerade eine komplett andere, ganz anderen Punkt auf der Karte markiert? You don't look like one of the salvagers, no? Don't really seem like the type. You've got the look of someone who's traveled far to get here and whose journey is far from over.
Not me. I'm right back where I started, and the end is almost in sight. Listen to me, being all vague and mysterious. I don't know if you're bound for the old ruins, but in case you are, can you look into something? I'd do it myself, but of course, the Marauders would eat me alive. Die will auch was von uns. Not for long. Looking for something out there. Been paying Sublight to help me, but they haven't made much progress. It is to me, but apparently it's junk to Sublight. My husband and I worked on Gorgon during the good times. Jerome was on maintenance duty. I cleaned out test tubes till they sparkled. Nowhere good, that's for sure. In his final hours, Gorgon was a war zone. Violence broke out in the labs. The hills were full of marauders. You couldn't take a leisurely stroll without an armed escort. When the order came through to evacuate, non-essential personnel drew a lottery to see who would board the first wave of ships. Jerome won. I lost. As soon as I wasn't looking, Jerome switched our tickets and pushed me to the front of the line. I got to leave. Jerome stayed behind. I never saw him again. That Jerome always chose the right thing, even when it got him killed. This place is greedy. It took my Jerome, and it would have taken me too. I just want one thing back. His old hip flask. I gave it to him the day we signed our marriage contract, and he carried it wherever he went. I know it's still here. No point in denying it, he died on this rock. Likely torn apart by marauders, unless he took care of himself on his own terms. I don't like to imagine what happened, but I know I have to accept it. You'd really do that for me? Law, and I'll bet you're worth 10 of those Sublight sprats. I don't have much, but if you help me, there's a little set aside for the occasion. Jerome used to drink with his buddies in a small kitchen opposite the maintenance shed. Might be a good place to check first. Yeah? The lab coats kept quiet about the project, but the air was charged with excitement. You could feel it wherever you went. They wanted to change the world. A tenfold boost to worker productivity with no side effects? Who wouldn't salivate at the thought? I don't know what went wrong, but when the shit hit the fan, it sprayed everyone in its path, including me. Tja, arme Seele, würde ich das sagen. Haben wir sonst noch was Interessantes? Barbesucher, irgendwelche Missionen, Barbesucher. Why'd you want to meet here anyway? I thought we could have some. Jetzt geht ja noch weiter nach oben, ne? Wir gehen erstmal oben gucken, bevor irgendwie... Wir sind von hier oben gekommen. Nee. Außerdem sind wir ganz unten. Hier ist aber nichts. Hier sind noch ein paar Barbesucher. Hier ist noch eine Tür. Wir gehen können. Ui. Ui. Schauen wir uns nachher mal um. Erstmal gucken wir nochmal hier rein. Someone's in here. Hold on. It's coming back up again. Okay, das ist nur Duschen und Toiletten. Schon mal Schöneres gesehen, ehrlich gesagt. Dann lasst uns mal hier in dem edlen Büro gucken, wa? War hier irgendwas Wichtiges? Gehen wir ins Tagebuch. Wir haben 3... Okay, ich würde sagen erstmal...
Das ist alles draußen, ne? Ja, ja. Hoppala. Das ist draußen und wenn wir auf hier raufgehen, ist auch alles draußen. Dann gucken wir noch einmal, ob hier irgendwas war. Achso, das ist ja, siehst du? Ah, Kombination. Ich glaube, die müssen wir noch nicht mal eingeben, oder? Hier haben wir eine Werkbank, die brauchen wir jetzt gerade aber nicht. Achso, ich dachte, das wären Munition gewesen, was noch Zigaretten. Ah, hier sind noch mehr Notizen. Levelhead kenne ich nicht. Mhm. Hier hat jemand Nachforschung angestellt, nicht wahr? Mhm. Ah, hier liegt noch einer. As a medical professional, I gotta say, that is very well preserved and disgusting. Okay, wir haben ein Auge. Was sollen wir damit? Funde. Ah, okay. Was gleich, wer liegt denn hier? Ist er? Nee, das ist er nicht. Also sonst ist hier nichts Interessantes mehr, ne? Das heißt, damit mit dem vollen Sack an neuen Aufträgen und ja, dem Rest könnten wir uns theoretisch auf den Weg machen, nicht wahr? So, how you feeling? Good. Machen wir das mal. Zack. War hier drin noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Erstmal fahren wir da hoch. Hier haben wir erstmal soweit alles erledigt. Hier hinten waren nur noch die Lagerräume. Hier war die Küche. Alles andere ist draußen. Da bist du ja ehrlich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich hätte dich verloren. Moinsen. What's on your mind? Ich wollte eigentlich nur Moin sagen. Tut mir leid, Stay cool. dass du extra aufgestanden bist, Kollege. Oh, der Haus. Lucky's problem was that he was always overconfident in himself. But us? We got this, whatever it is. What did I tell you? Harlow's down with the man shtick was just an act. No one who yammers that much means half of it. Obviously not. And better for Felix to know that now rather than become the next Trask. Don't get all mushy on me now. Come on, what did we just learn? People look out for their own interests. It's a fundamental law of nature, same as gravity and conservation of motion. Sure I can. In fact, I bet you I live a lot longer. I'm warning you, that reverse psychology stuff doesn't work on me.
Was sagen wir jetzt? There are worse things than a little solitude. Anyway, you really want to tell me you're helping the scientist because you think he'll save the colony? And here I thought I'd seen it all. This galaxy must be bigger than I'd thought. Enough about Harlow, though. Anything else? Ich war überrascht überhaupt, dass sie jetzt so weit zurück gehen hier mit der Story. Ich muss erst überhaupt nachdenken, wovon sie jetzt redet. You know I've got no love for top-rungers. But if Minnie's willing to pay, I say we take her money. Sure, like Ada said, he was a big name among freelancers. I met him at Lost Hope once. He was buying rounds for everyone and telling a story about one of his jobs. Pretty sure half of it was made up. Exactly. There was just something about Montoya I couldn't quite trust. He was always the center of a room, and he slapped a lot of backs to stay there. Yeah. I'm trying to say that if he screwed this job up, that's on him. I still like our odds. He may have had a rep, but you're more capable than he ever was. Oh. Hey, don't get used to it. What's on your mind? From his arm? The decay makes it hard to tell. Could be a lot of things. Torn off by something with big teeth, torn off by something with big claws, torn off by someone with a moderately sharp blade. Or maybe he just got too close to heavy machinery. Sure. Something on your mind? Tatsächlich gerade nicht. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, das war's dann auch für heute mit Let's Play the Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude-Channel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut auf meinen Kanal vorbei, da gibt es jede Menge interessante Videos zum Thema Videospiele und Let's Plays. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir dann nach Hinweisen suchen, nach einem Flachmann suchen und versuchen, die Story mit Hilfe eines abgehafteten Journalisten zu ergründen. In diesem Sinne, schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Und ciao. Tschüssikowski, meine Freunde.